ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు. అదే డిజిటల్ గురు, అదే డిజిటల్ గురు. Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are safe at home. I am Priyadarshini, CJL in MPHW, GJC Co-Education Jangam. Today I am going to deal about the subject Health Center Management, Paper 3. In that, the second unit, Health Center, Arogya Kendram. The table of contents are as follows. Sub-Center, Primary Health Center and Community Health Center, functions and facilities, records and reports, center activity plans, conduct of clinics and special programs, referral systems, conducting meetings, and IEC activities. Next, coming to the definition of health center, the definition is as follows. A health center or community health center is one of a network of clinics staffed by a group of general practitioners and nurses providing healthcare services to people in a certain area. So, where there are no proper medical facilities, the government provided the sub-centers to provide the medical facilities for the village people, tribal people, and backward area staying people. This is known as a health center. ఆరోగ్య కేంద్రం అనగా మారుమూల పల్లెల గ్రామాలలో నివసించే ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు వైద్య సదుపాయం అందించుటకు ప్రభుత్వం నిర్మించిన కేంద్రాలను ఆరోగ్య కేంద్రం అని అంటారు. నెక్స్ట్, let us see the types of health center. There are 3 types of health center. First one, sub-center. Second, primary health center. Third, community health center. Sub-center, ఉపకేంద్రం. Primary health center, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం. Community health center, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రం. First, let us sub-center. One sub-center covers a population of 500 in general, 3000 in tribal, hilly and backward areas. So, the functions are as follows. Sub-centers are expected to provide promotive, preventive and few curative primary healthcare services. So, there are 2 types of functions of sub-center. That is, one is maternal health and the other is child health. So, first of all, let us see what are the services or what are the functions included in maternal health. In maternal health, there are 3 types of cares we can see. First one is antenatal care. In antenatal care, we can see the early registration of all the pregnancies within first trimester, minimum 3 antenatal checkups. So, early registration is nothing but when a lady is conceived or she got pregnant, she should go for a registration to the sub-center. So, it's very important. In that registration, the pregnant lady is going to record her name, her husband's name, and her age, and all the details. And they'll be taking the history of the pregnant lady. First and foremost thing, she has to take 3 antenatal checkups in the pregnant period. So, first visit within 12 weeks, the second visit between 14 to 26 weeks, and the third visit between 28 to 34 weeks, and the fourth visit between 36 weeks and term.
కనుక మనము ఉపకేంద్రం యొక్క మన ఫంక్షన్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఉపకేంద్రం అనేది 5,000 జనాభాకి నిర్మించబడడం జరిగింది. 3,000 జనాభా మన ట్రైబల్ ప్రజలు నివసిస్తారు. కనుక చూసుకున్నట్లయితే మొదటగా మెటర్నల్ హెల్త్ అన్న ఆరోగ్యం గురించి మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే స్త్రీ తన గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి ప్రసవం జరిగేంత వరకు మనము ఇచ్చే జాగ్రత్తలు కానీ మనం ఇచ్చే కేర్ని కానీ యాంటీనేటల్ కేర్ అని అంటారు. సో యాంటీనేటల్ కేర్లో కనుక చూసుకుంటే మొదటగా గర్భిణీ స్త్రీ తన పేరు, తన యొక్క భర్త పేరు, తను నివాసం ఉండే స్థలము, ఇవన్నీ కూడా నమోదు చేసుకోవాలి. ఉపకేంద్రానికి వచ్చి నమోదు చేసుకోవాలి. మరియు యాంటీనేటల్ కేర్ అంటే ఈ ఉన్న కాలంలో అంటే గర్భిణీ ఉన్న 9 నెలల్లో కనీసం 3 సార్లు చెకప్స్ చేయించుకోవాలి. మొదట దర్శించాల్సింది 12 వారాల లోపు, సెకండ్ వచ్చేసి 14 నుంచి 26 వారముల లోపు, మూడవ దర్శనం వచ్చేసి 28 నుంచి 34 వారాల లోపు చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని ఫంక్షన్స్ చూసుకుంటే యాంటీనేటల్ కేర్ యొక్క మరికొన్ని ఫంక్షన్స్. మనము జనరల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే తన యొక్క హైట్ చెక్ చేసుకోవాలి, బరువు, నెక్స్ట్ రక్తం యొక్క సరఫరా ఏ విధంగా ఉంది, బీపీ చెక్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఏమైనా రక్తహీనత ఉందా చూసుకోవాలి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉదర పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. తర్వాత కనుక మనం చూసినట్లయితే మొదటగా గర్భిణీ స్త్రీకి మొదట 3 నెలలు ఫోలిక్ యాసిడ్ మాత్రలు ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ 3 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత ఐరన్ మరియు ఫోలిక్ యాసిడ్ 2 మాత్రలు కలిపి ఒకే మాత్రగా ఇస్తారు. దీన్ని 4వ నెల నుంచి డెలివరీ అంటే ప్రసవం అయ్యే వరకు కూడా మనము ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ టీటీ ఇంజెక్షన్ అనేది మనము ఇవ్వాలి గర్భిణీ స్త్రీకి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ గనక రక్తహీనత అని ఉంది అని మనకు గనక తెలిస్తే మాత్రం వెంటనే రక్తహీనతకు తగిన చికిత్స చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ యూరిన్ టెస్ట్ కానీ. యూరిన్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తామంటే మనం ఆల్బుమిన్ లెవెల్స్, షుగర్, ఏమైనా డయాబెటీస్ ఉందా కనుక్కోవడానికి చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఒకవేళ కనుక ఏవైనా సీరియస్ కండిషన్స్ మనకు ఉంటే కూడా వెంటనే మనము రిఫర్ చేయొచ్చు. అండ్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ కూడా చూడాలి. బ్లడ్ గ్రూపింగ్ చేయడానికి మనము పిహెచ్సికి రిఫర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఏవైనా హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటాం మనము. హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే ఎవరైతే గర్భిణీ స్త్రీలు 30 సంవత్సరములు దాటిన తర్వాత కనుక గర్భం దాల్చితే వారిని హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కింద మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకా వచ్చేసి మనము ఒకవేళ గర్భిణీ స్త్రీకి రక్తపోటు ఉందా, లేకపోతే గుండెకి సంబంధించిన ఏమైనా వ్యాధులు ఉన్నాయా, టీబీ ఏమైనా అటాక్ అయిందా, లేకపోతే మలేరియా ఉందా, ఇవన్నీ గనక మనము చూసుకున్నట్లయితే ఇవి ఏవైతే ఆ గర్భిణీ స్త్రీకి ఉన్నట్లయితే ఆ స్త్రీని మనము హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీగా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. దానికి తగిన చికిత్స మనము వెంటనే ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మలేరియా. ఒకవేళ కనుక గర్భిణీ స్త్రీకి మలేరియా సోకినట్లయితే వెంటనే మలేరియాకు తగిన చికిత్స మనము చేయాలి, లేకపోతే అది బిడ్డకి కూడా సోకే ప్రమాదం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనము కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. ఆరోగ్య విద్య బోధన దేని గురించి అంటే ముఖ్యంగా వచ్చేసి పోషకాహారం గురించి గర్భిణీ స్త్రీకి మనము ఆరోగ్య విద్య బోధన చేయడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే పిండము మంచిగా ఎదుగుదల అవ్వాలి, రక్త సరఫరా మంచిగా కావాలి అంటే తల్లి ఎంత మంచి పౌష్టికాహారం తీసుకుంటే బిడ్డ అంత మంచిగా
పెరుగుతుంది. తన యొక్క వెయిట్ కానీ అన్ని పార్ట్స్ మంచిగా గ్రోత్ అవ్వాలంటే తప్పకుండా తల్లి యొక్క ఆహారంని బట్టే పిండం అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. కనుక గర్భిణీ స్త్రీలకి మనము వాటికి తగిన సలహాలు ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెస్ట్ అంటే విశ్రాంతి. తను తగిన సమయం విశ్రాంతి కూడా అవసరం. నెక్స్ట్ హైజీన్ అంటే పరిశుభ్రత. సో పరిశుభ్రత చూసుకుంటే తన యొక్క శరీర పరిశుభ్రత ఉండాలి. నెక్స్ట్ పరిసరాల పరిశుభ్రత కూడా ఉండేట్లు చూసుకోవాలి. సో దట్ ఏంటంటే తల్లికి కానీ పిండంకి కానీ ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ అంటూ లేకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూట్రిషన్ అంటే పౌష్టిక ఆహారం. సో ద antenatal care associated services are as follows: general examinations such as height, weight, blood pressure, anemia, abdominal examination we have to do. And next we have to give the folic acid supplementation from till 3 months. And next after 3 months we have to give both iron and folic acid tablets together till the delivery. Next we have to give the tetanus toxoid injection to prevent any infections to the pregnant lady. Next, if we came to know that the pregnant lady is suffering with anemia, we have to treat her accordingly. We have to give her iron-rich diet so that the hemoglobin levels will be increased. Next, we have to do some laboratory examinations like HP estimation, urine for albumin and sugar, and blood grouping. For blood grouping, we have to refer to PHC. Next, if we have identified the high risk pregnancies, like if the pregnant lady age is more than 30 years, or if she is suffering from heart attack or BP or malaria or TB, this all comes under high risk pregnancy. So immediately we have to refer her to the general hospitals or PHC or CHC, etc. Next, if the pregnant lady is suffering from malaria, immediately we have to give the treatment accordingly to the malaria, as it may spread to the fetus. Next, we have to give the last and foremost important function is we have to give health education regarding her diet, rest, and hygiene. These three are very, very important to the pregnant ladies. So diet, it's very important. She has to take a balanced, nutritious diet which includes all the vitamins, proteins, fats, carbohydrates, minerals, etc. And next we have to give her health education regarding the rest. So she has to take not complete, but she had to take every day she has to take 6 to 8 hours rest in the morning and night also. And next she has to maintain the personal hygiene and environmental hygiene. So it's very important. If she doesn't maintain a personal hygiene, the infection may spread to the fetus. So accordingly we have to give the health education regarding these 3 points. Next, coming to the intranatal care. Intranatal care is nothing but the care given during the pregnancy time. So intranatal care, we have to promote the institutional deliveries. So institutional deliveries are nothing but the deliveries which are taking place in the hospitals. So during the old age time, there were no proper facilities, like hospitals were not there. So at that time, the nurses used to do the deliveries at home itself. So but now we got so many facilities, we got so many hospitals, we got so many sub-centers, primary health centers. So we have to advise the pregnant lady or advise the family members not to go for a home delivery, and we have to advise them to go for a institutional delivery. And next, skilled attendants at home deliveries. If at all there is an emergency and they may not come to the centers, we have to send them some skilled attendants like DAIs or ASHA workers or Anganwadi workers or ANM to the homes. Next, appropriate and prompt referral. If at all any emergency and serious conditions are there which cannot be treated in the sub-centers, immediately we have to refer to PHC or CHC
or district hospitals, etc. ఇంట్రానేటల్లో మనము చేయవలసింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా హాస్పిటల్లో డెలివరీ అయ్యేలాగా మనము చూడాలి గర్భిణీ స్త్రీలని. ఇంటి వద్ద డెలివరీలు కనుక ప్రసవాలు కనుక జరిగితే ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి పిండంలకు కానీ తల్లికి కానీ ప్రసవం జరిగిన తర్వాత అంటు కలిగే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి మ్యాక్సిమం మనము ప్రసవాలు హాస్పిటల్లో జరిగే విధంగా చూడాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కిల్డ్ అటెండెన్స్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక ఇంటి వద్ద మనము డెలివరీలు ప్రసవాలు అనేటివి జరుగుతున్నాయంటే ఒకవేళ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చి జరుగుతున్నాయంటే వెంటనే మనము ఎవరైనా దాయమ్మలు కానీ ఆశా వర్కర్లను కానీ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ని కానీ ఏఎన్ఎంస్ని కానీ వీలైతే పంపే విధంగా చూడాలి. ఇంకా ఏమైనా చాలా ప్రమాదకరమైన స్థితి అపాయకరమైన స్థితి ఒకవేళ ఉంది గర్భిణీ స్త్రీకి అని తెలిసినట్లయితే వెంటనే వారిని రిఫర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు postnatal care. Ensure the postnatal care is nothing but the care given after the delivery. Ensure 3rd, 7th and 42nd day visit for institutional delivery. In case of low birth weight babies, additional visits are to be made on 14th, 21st and 28th day. So low birth weight baby is nothing but the baby which is born below 2500 grams. So the normal weight of the baby is 2.5 to 3 kgs. But if it's less than 2.5 kgs, immediately we have to refer her or we have to advise her to make more visits like on 14th, 21st and 28th day after the delivery. Initiation of early breastfeeding within half an hour of birth. This government is making very important, as breastfeeding is very important, and that too early breastfeeding is very important for the baby. So we have to explain the mother and the family members to give the breastfeeding immediately after the birth or within the half an hour. And next, counseling on diet, rest, essential newborn care, infant feeding. This all must be there, as after the postnatal care some mothers will be neglecting her health. But it's very important, as the mother feeds the baby, she should take more nutritious diet, then only she'll get the milk, she'll produce the milk and give to the baby. And essential newborn care. So newborn care is also very important. So to avoid some infections, we have to give special care to the newborn, and she should adjust to the environment. So according to that, we have to plan the newborn care. పోస్ట్నేటల్ కేర్ కనుక చూసుకుంటే అంటే మనకు ప్రసవం జరిగిన అనంతరం ఇచ్చే కేర్ని పోస్ట్నేటల్ కేర్ అని అంటారు. సో మనము 3వ రోజు, 7వ రోజు మరియు 42వ రోజు హాస్పిటల్కి దర్శించాలని చెప్పాలి చెకప్ కోసం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ బరువు తక్కువగా పుట్టిన బిడ్డ కనుక ఉంటే వారు మరి ఎక్కువగా విజిట్స్ చేయాలి. అదేంటంటే 14వ రోజు, 21వ రోజు, 28వ రోజు. నెక్స్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే తల్లి పాల ఆవశ్యకతను మనము తల్లికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అండ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది కంపల్సరీ మనము తనకి ఇచ్చేలాగా, బిడ్డకి ఇచ్చేలాగా చూడాలి. Next, adolescent health care. So after becoming the adults, then we have to give special care to the girl child and boy child, and some methods are there. So that health care we have to provide. Next, school health services. School health services are nothing but the services provided in the school to promote the health of the children, as the children will be staying continuously for more period in the school. So we have to give the health services accordingly in the school, and we have to go to the school and visit the schools and
conduct some health checkups like eye checkup, dental checkup, everything, and we have to provide some give some medications to them, and we have to maintain some records. So these are all come under school health services. Next, control of local endemic diseases. It's like local endemic diseases are nothing but some seasonal diseases will be there, like cholera, dengue, malaria, typhoid, and accordingly we have to give the precautions to control those. Next, water and sanitation. This is very, very important, and in the rainy season, the water and sanitation should be very, very important, as some waterborne diseases are there which will be affecting the children. So we have to control those. Next, home visits. So home visits, as a Asha worker or Anganwadi workers or these ANMs will be doing some home visits to promote the health of the family. They'll be visiting. So these are all the functions. Next, national health programs. National health programs are some programs like malaria control program, typhoid control program. So these programs will be conducted in some areas in the villages, and they will help educate the people situated in the villages to promote the health. చైల్డ్ హెల్త్ మన శిశువు ఆరోగ్యం కనుక చూసుకున్నట్లయితే మొదటగా మనము శిశువు పుట్టిన వెంటనే ఇచ్చే కేర్ని న్యూబార్న్ కేర్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే తల్లిపాల ఆవశ్యకత. మనం తల్లిపాలు 6 నెలల వరకు ఖచ్చితంగా తల్లిపాలు మాత్రమే ఇచ్చే విధంగా మనము చూడాలి. దీనికి మనము తల్లికి సరి అయిన అవగాహన కలిగించాలి. తల్లిపాల యొక్క ఆవశ్యకతను కూడా మనము చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీకాలు పట్టిక. సో టీకాల పట్టిక ఉంటుంది. ఆ టీకాల పట్టిక ప్రకారము మనము అన్ని టీకాలు పిల్లలకు, శిశువులకు వేసే విధంగా చూడాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైటమిన్ ఏ ప్రొఫైలాక్సిస్. వైటమిన్ ఏ ద్రవము మనము సిరప్ రూపంలో ఉంటుంది. ద్రవము ఇది మన కంటికి మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండుటకు మనము వైటమిన్ ఏ ద్రవాన్ని టీకాలు పట్టిక ప్రకారంగా మనము ఇప్పించాలి. తర్వాత కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు. ఒకవేళ గనక దంపతులకి ఇది మొదటి శిశువు గనక అయినట్లయితే రెండవ శిశువుకి మనము ఎడమ ఉంచులాగున వారికి కనీసం 3 నుంచి 4 సంవత్సరాలు ఎడమ ఉండులాగున ఉండుటకు మనము సరి అయిన వారికి కాంట్రసెప్టివ్స్ కానీ తాత్కాలిక పద్ధతులను మనము వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఒకవేళ శాశ్వత పద్ధతులు అంటే 2 శిశువులు కనుక ఉన్నట్లయితే వెంటనే మనము తాత్కాలిక కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులను మనము వారికి చెప్పాలి. తర్వాత అడోల్సెంట్ హెల్త్ కేర్ అంటే యవ్వన దశలో ఉన్న పిల్లలకి ఇచ్చు ఆరోగ్య సందేశాలు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పరిశుభ్రమైన నీరు ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. మరియు ఏవైనా వ్యాధులు కనుక వస్తున్నాయా, కలరా, టైఫాయిడ్ అలాంటి వ్యాధులు ఏవైనా ఉంటే దానికి సరైన తగిన చికిత్స ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ గృహ సందర్శనాలు చేయాలి. నెక్స్ట్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేసే విధంగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ సబ్ సెంటర్. So some facilities will be there which we have to provide for sub center. It is like waiting room, labor room, clinic room, examination room, toilet facilities, residential accommodation, waste disposal, furniture, drugs, laboratory facilities, telephone facilities, water facilities, transport facilities, record maintenance and reporting. సో ఉపకేంద్రం నందు గల సదుపాయాలు, వారికి కొన్ని సదుపాయాలు అవసరం ఉంటాయి. సో అవి ఏమంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే వెయిటింగ్ రూమ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ప్రసవం చేసే గది, మరియు క్లినిక్ రూమ్, మరియు చెకప్స్ చేయుటకు ఉండే గది, నెక్స్ట్ మూత్రశాల, నెక్స్ట్ రెసిడెన్షియల్ అకామిడేషన్ అంటే వారు ఎవరైతే స్టాఫ్ కనుక ఉండుటకు సరైన గదులు, వేస్ట్ డిస్పోజల్ అంటే ఏదైతే చెత్త ఉంటుందో అదంతా కూడా డిస్పోజ్ చేసేలాగా, నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్, మందులు, ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్, నెక్స్ట్ టెలిఫోన్ ఫెసిలిటీస్, వాటర్ ఫెసిలిటీస్, నీటి సరఫరా, మరియు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్,
రికార్డ్స్ మరియు రిపోర్ట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్. The primary health center covers a population of 30,000 in plain area with 6 indoor or observation beds and a 20,000 population in hilly tribal areas. It acts as referral unit for 6 sub-centers and refer out cases to CHC and higher order public hospitals located at sub-district and district level. So PHC is nothing but primary health center. So it covers a population of 30,000 in plain areas and 20,000 in some hilly and tribal areas. So it acts as a referral unit for our 6 sub-centers and refer out cases to. Then if any cases are not properly treated in PHC, it refers to CHC and then public hospitals, general hospitals, district hospitals, etc. If you see the functions of PHC, there are first one is medical care. The second is maternal and child health care, including family planning. These includes antenatal, intranatal, postnatal, newborn care, care of the child, family welfare. So the third function is medical termination of pregnancy and management of reproductive tract infections, STI, etc. So first function, if you'll see medical care. So we have PHC plays a foremost role, like it gives a medical care to the population or to the people. Immediately, if any emergency is there, it provides a medical care. The second one is MCH, maternal and child health. So it provides both the care to the mother and as well as the child, including family planning methods also. And same as sub-center, it also covers antenatal, intranatal and postnatal case, newborn case, and all the care of the child and family welfare. Next, medical termination of pregnancy is nothing but it is whenever the pregnant lady is having some harm or she's going to have some danger, then the doctors themselves will going to be terminate the pregnancy. So under the supervision of the doctors. So it is called as medical termination of pregnancy. So it may be done at PHC. And management of reproductive tract infections and sexually transmitted infections. These are nothing but the infections which are transmitted from through reproduction or through sex. These are called as reproductive tract infections or STIs, etc. So these are also treated at PHC. Next, the continuation of functions are nutrition services, school health, adolescent health, referral services, collection and reporting of vital statistics, training of health guides, health workers, local DIs and health assistants, prevention and control of locally endemic diseases. So nutrition services are provided by PHC. Next, school health services also, adolescent health care and referral services, and these all are included in PHC. And especially the training of health guides like ASHA workers, the AIs, Anganwadi workers, these are trained at the PHC level by some health guides like doctors, medical officers, etc. And same as sub-center, it controls locally endemic diseases. Next, if you see the staffing pattern in PHC, there are medical officers are 3, Ayush practitioner 1, female and male health assistants 2, clerks 2, pharmacist 1, medical lab technician 2, accounts manager 1, driver 1, health educator 1, female health worker 1, class 4th employees 4. So these are the staffing pattern in PHC. Next, facilities to be provided in PHC are same as sub-center. They should have waiting area, outpatient. Excluding from sub-center, some additional facilities are to be provided at PHC like outpatient department, inpatient department, labor room, operation theatre, dressing room, injection room, laboratory, medical and general stores, cold chain room, logistics room, office room,
dirty utility room for dirty linen and used items, record maintenance and reporting. These are the facilities to be provided at PHC level. Next, coming to the community health center. So a community health center is established for every 80,000 to 1.2 lakhs population. So the bed capacity is 30, and it has specialty services in surgery, medicine, obstetrics and gynecology, pediatrics with X-ray and lab facilities. It serves as referral center for 4 PHs. సో మనం సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది 80,000 జనాభా నుంచి 120,000 వరకు కవర్ చేస్తుంది. దీని పడక లిమిట్ వచ్చేసి 30 పడకలు. మరియు ఇందులో కొన్ని స్పెషల్ సదుపాయాలు ఉంటాయి. ఏంటంటే సర్జరీ చికిత్సకి మరియు ఆబ్స్టెటిక్స్ అండ్ గైనకాలజీ అనగా మనకు ప్రసవాలు మరియు గర్భిణీ స్త్రీలకు ఏదైనా అపాయాలు జరిగినా చికిత్స చేయడం. నెక్స్ట్ శిశువులకు సంబంధించిన సదుపాయాలు మరియు ఎక్స్రే గదులు ఉంటాయి, ల్యాబ్స్ కూడా ఉంటాయి, పరీక్ష గదులు. మరియు ఇది ఒక 4 ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు రిఫరల్ సెంటర్గా ఏర్పడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, functions of CHC are outpatient and inpatient services are there at CHC, and it also includes maternal health, same like sub-center and primary health center, care of routine and emergency in surgery and medicine, and newborn and child health, so family planning services, national health programs, so school health services, blood storage facilities. So one of the most important is it's stores the blood which is very required immediately during the pregnancy, during the deliveries of the pregnant ladies, and some surgeries. And next, diagnostic services, so the doctors will be available where they can diagnose, and laboratory facilities are there. And maternal death reviews, it reviews the maternal deaths, how many deaths are happened during the period. And referral service, it refers to the district hospitals. Next, staffing pattern in CHR: medical officers 4, staff nurses 7, pharmacist 1, lab technician 1, radiographer 1, ward boys 2, dresser 1, laundry 1, sweeper 3, gardener 1, female nursing order 1, pew 1. Next, if you see the facilities to be provided in CHCR: outpatient department, operation theatre or labor room, male and female wards, newborn care sterilization unit, water supply, emergency lighting, blood storage, pharmacy and X-ray. So in this way we can see the facilities to be provided in CHC, and with this we are going to complete the types of health center. Till now we have discussed the various. First we have discussed see the health center definition, and next types of health center. Next, first one sub center, its functions, and next we went for facilities provided to sub center. And next, primary health center, its functions and facilities. And next, staffing pattern of PHC, so facilities of PHC. And next, the third one is community health center and its functions. And next, staffing pattern and the facilities to be provided in CHC. With this, we complete the first part, that is health center and types of health center. Thank you.